Hello students, good morning. How is going on? Hope everything is just going well and your family members are safe at your home. And at this new year, you have already started your studying. Um, at this new class, you are just going to have some more knowledge, more exams. More tests, and hope by your proper concentration you'll be able to get proper marks, get very good marks in all exams. And we have confident on you, on all of you, because you are the topmost or senior most students of the school now. So according to your behavior, according to your attitude, your performance, you will just put a signature for all. And we have started our syllabus with syllabus of class 10 of first term with the chapter 11, current electricity. And in my first class, that means after the orientation class, I have discussed some topic related to this chapter. That means I have told about current, potential difference, or electromotive force in my last class. And today I will discuss some more topic, like if I want to say about current flow. So there is a important fact is direction of current flow. So before starting that topic, I also want to recall one thing to you, that you have known already about electromotive force and potential difference on my last class. Can you recall those topic? What is electromotive force? Electromotive force was just the work done in driving a positive unit charge from one end of the circuit to the same point by traveling the whole circuit, including the battery or source. And what is the potential difference? The difference is that work done in bringing a unit positive charge from one point of a circuit to another point. So what are the differences between electromotive force and potential difference? This question also come in the exam. What are the difference between potential, if I want to say difference of potential difference and difference of EMF and potential difference. I'm just telling the point over here. You just can make a note from my words, or you just can look on the book also. Difference of potential EMF and potential difference. So EMF is involved. In case of EMF, there is a total counting of work done, and in case of potential difference, this is also counting of work done. But the difference is, major difference is that in case of EMF, if we consider a simple circuit over here consisting of resistance and a battery source, if we want to say about EMF, then what will be the EMF? In driving a positive unit charge starting from point A, it will come back to the same point, including the battery. So here you have to travel the whole circuit starting from one point, and you have to travel the whole circuit. But if we want to say about potential difference, here we can say to points A and B, and then in driving a positive unit charge from point A to point B, the total work done will be potential difference between point A and B. So there is no mandatory fact that you have to travel the whole circuit including the battery. This is one major difference. Another difference is that EMF, the quantity of EMF or the magnitude of EMF
is greater than the potential difference, definitely, because for determining the EMF we have to travel the whole circuit, but in determining potential difference between 2 points of a circuit, there is no condition of traveling the whole circuit. So যদি আবার বাংলায় আমি এটা বলতে চাই যে তড়িৎচালক বল হলো একটা বিন্দু থেকে যাত্রা শুরু করবে, একটা একক ধনাত্মক আধান কোন একটা পয়েন্ট থেকে যাত্রা শুরু করে পুরো সার্কিট ঘুরে, অর্থাৎ কোষ সহ পুরো সার্কিট ঘুরে আবার সেই পয়েন্টে আসতে যতটুকু কাজ হলো দ্যাট মিনস আমাকে পুরো সার্কিটটা এখানে মুভ করতে হবে। বাট ইন কেস অফ পটেনশিয়াল ডিফারেন্স, আমি ধরো এ এবং বি দুটা পয়েন্টের পটেনশিয়াল ডিফারেন্স যদি বের করতে চাই, দেন এ থেকে বিতে একটা পজিটিভ চার্জকে নিতে কতটুকু কাজ হবে, দ্যাটস এনাফ ফর ডিটারমিনিং দ্য পটেনশিয়াল ডিফারেন্স। সো এখানে পুরো সার্কিট মুভ করে আসতে হবে, দ্যাট কাইন্ড অফ কন্ডিশন ইজ নট নেসেসারি ওভার হিয়ার। অ্যান্ড সেকেন্ড পয়েন্ট ইজ, যেটা বললাম, যেহেতু ইএমএফ বের করার সময় আমাকে পুরো সার্কিট মুভ করে আসতে হচ্ছে, দ্যাট মিনস ম্যাগনিটিউড বা মান, ইএমএফ এর মান ডেফিনেটলি উইল গ্রেটার দেন দ্য পটেনশিয়াল ডিফারেন্স, বা যেটাকে বলা হয় বিভব পার্থক্য। পটেনশিয়াল ডিফারেন্সকে বলা হয় বিভব পার্থক্য। এখানে আমরা একটা সার্কিটের ছোট্ট একটা পোর্শনকে ট্রাভেল করছি, একটা ইউনিট চার্জ ট্রাভেল করছে, সো সে কারণে পটেনশিয়াল ডিফারেন্সের যে ম্যাগনিটিউড বা মান, তার সেটা সবসময় ইএমএফ এর চেয়ে ছোট হবে। আবার কখনো সমানও হতে পারে। দিস ইজ নট কন্ডিশন দ্যাট অলওয়েজ ইএমএফ উইল বি গ্রেটার দেন পটেনশিয়াল ডিফারেন্স। কারণ ধরো পটেনশিয়াল ডিফারেন্স আমি বললাম এই একটা পয়েন্ট বি পয়েন্টের ঠিক এর পাশাপাশি যদি হয়, অন দ্যাট কেস পটেনশিয়াল ডিফারেন্স মেজার করার জন্য আমাকে কিন্তু এই পুরো সার্কিটটাই ঘুরে আসতে হচ্ছে। সো অলওয়েজ ইএমএফ will be greater than or equal to potential difference. Potential difference টা EMF এর চেয়ে generally বড় হয় না। These are the major differences between EMF and potential difference. লাস্ট ক্লাসে আমি আবার তোমাদের কারেন্ট সম্পর্কে আইডিয়া দিয়েছিলাম। What is electric current? The flow of movement or the flow or movement of charges per unit time. That means if we want to write it as a equation, I is equals Q by T. প্রতি একক সময়, in terms of per unit time, what amount of charges are moving through a conductor, that is called current or electricity. কোনো একটা পরিবাহী বা কন্ডাক্টরের মধ্য দিয়ে ধরলাম L, a conductor of L length, the total amount of charge moving through this conductor within per unit time, that will be called current, and the unit of current will be here. According to our equation, the unit of charge is coulomb, and the unit of time is second, coulomb per second, but in a simpler form it is written as ampere. That means the common or the practical unit that is used for measuring current is ampere, is called ampere. Ampere bola hoy. So ampere ke আমরা define করতে পারি যদি এক সেকেন্ডে কোন একটা পরিবাহীর মধ্য দিয়ে কুলম প্রতি একক সময় কোন একটা পরিবাহীর মধ্য দিয়ে যে পরিমাণ চার্জ প্রবাহিত হচ্ছে, that is called 1 ampere. So I have told you another point is important to note here. Direction of current flow. Direction of current flow or direction of electron, are the two direction are same here or not? গত ক্লাসে তোমাদের বলেছিলাম যে in case of battery, একটা ব্যাটারি যখন তৈরি করা হয়, then there are two electrodes, one is called anode and another is cathode. So ইলেকট্রিসিটির ক্ষেত্রে, ইন কেস অফ ইলেকট্রিসিটি, যেটা হয় হায়ার পটেনশিয়াল থেকে চার্জগুলো, নট ইলেকট্রন, হায়ার পটেনশিয়াল থেকে ধরো দুটা অবজেক্ট, ইফ ইউ কনসিডার টু অবজেক্টস ওভার হিয়ার, one object has a higher potential, one object has lower potential. So higher potential থেকে চার্জগুলো মুভ করে কোথায়?
লোয়ার পটেনশিয়ালের অবজেক্টে, আর সেটাই হচ্ছে ইলেকট্রিসিটি আর কারেন্টের পাথ। আর যদি ব্যাটারি দিয়ে কানেক্ট করে বা ইন টার্মস অফ ব্যাটারি আমরা বলতে চাই, ব্যাটারির ইউজটা কি গত ক্লাসে বলেছিলাম যে টু মেনটেন আ কন্টিনিউয়াস ফ্লো অফ ইলেকট্রিসিটি উই হ্যাভ টু ensure the potential difference between two objects. So to ensure that external energy is required and that energy is supplied by the battery or power source. ব্যাটারির পাওয়ার সোর্সের ফাংশনটা কি, দুইটা অবজেক্টের মধ্যে যদি পটেনশিয়াল ডিফারেন্স ইকুয়াল হয়ে যায়, অন দ্যাট কেস তাদের মধ্যে তো চার্জের আদান প্রদান হবে না, অর্থাৎ ইলেকট্রিসিটি ফ্লো হবে না। সো তাদের মধ্যে সবসময় একটা পটেনশিয়াল ডিফারেন্স মেনটেন করতে হবে। উই হ্যাভ টু এনশিওর পটেনশিয়াল ডিফারেন্স বিটুইন টু অবজেক্টস ফর আ কন্টিনিউয়াস কারেন্ট ফ্লো। সো সেটা মেনটেন করার জন্য তাদের মধ্যে কন্টিনিউয়াস একটা পটেনশিয়াল ডিফারেন্স মেনটেন করতে হবে, এবং সেই পটেনশিয়াল ডিফারেন্স মেনটেন করার জন্য যে কাজটা সেটা করে একটা ব্যাটারি সোর্স, যেখানে অ্যানোড থাকে ক্যাথোড থাকে। ক্যাথোড থেকে ইলেকট্রনগুলো মুভ করে অ্যানোডে, আর বাইরের সার্কিট দিয়ে এক্সটার্নাল সার্কিট যেটা, সেটার মধ্য দিয়ে পজিটিভ চার্জগুলো মুভ করে। সো পজিটিভ চার্জের মুভমেন্টটাকে আমরা টোটাল ইলেকট্রিসিটি বা ডিরেকশন অফ কারেন্ট ফ্লো বলি। সো ডিরেকশন অফ কারেন্ট ফ্লো হচ্ছে বাইরের সার্কিটের মধ্য দিয়ে হাই পটেনশিয়াল থেকে লোয়ার পটেনশিয়ালের অবজেক্টের দিকে। অ্যানোড ক্যাথোড মিনস সেখানে ইলেকট্রন থাকছে বেশি, ইলেকট্রন থাকা মানে সেখানকার পটেনশিয়াল কম থাকে ক্যাথোডের তুলনায়। আর ইলেকট্রনগুলো কি করে, ক্যাথোডকে লিভ করে অ্যানোডে চলে আসে। এইভাবে পুরো একটা সাইকেলের মাধ্যমে প্রক্রিয়াটা চলতে থাকে। অ্যান্ড দ্যাটস ওয়াই আমরা বলতে পারি যে কারেন্টের ডিরেকশন আর ইলেকট্রনের ডিরেকশন অফ কারেন্ট ফ্লো অ্যান্ড আর ডিরেকশন অফ direction of flow of electron are just totally opposite. একটা জায়গা থেকে পজিটিভ চার্জ অমিট হওয়া মানে সে জায়গায় বা এখানে কোনো একটা অবজেক্টে ইলেকট্রন আছে যদি আমি ধরে নিই, এখান থেকে ইলেকট্রন লিভ করে এই অবজেক্টে আসা মানে হলো এখানে কিছু পজিটিভ হোল তৈরি হয়ে যাওয়া। ইলেকট্রনের ডেফিসিয়েন্সিটাই তো পজিটিভ চার্জ হিসেবে কনসিডার করা হয়। কনসিডার পজিটিভ চার্জ অ্যাজ দ্য হোল অর ডেফিসিয়েন্সি অফ ইলেকট্রন। সো একটা জায়গায় যদি ইলেকট্রন লিভ করে চলে আসে, দেন সেখানে পজিটিভ চার্জ ক্রিয়েট হলো। সেই পজিটিভ চার্জের মুভমেন্টের মাধ্যমেই অ্যাকচুয়াল ইলেকট্রিসিটি তৈরি হয়। সো A and B, দুইটা অবজেক্ট, if we consider two objects A and B, so current A থেকে B তে ফ্লো হওয়া মানে বোঝাচ্ছে ইলেকট্রন B থেকে A তে ফ্লো হবে। That means direction of flow of current and direction of flow of electron are totally opposite. আর কারেন্ট সম্পর্কে তো তোমাদের বললাম, I have already told about current, the definition of current, and then we will just know about a very important law, Ohm's law. Ohm's law, what is meant by Ohm's law, or Ohm's law function? What is the function of Ohm's law? If we want to say about a conductor having two ends, for example A and B, then the total current passing through this conductor that will be equal, that will be proportional to the potential difference of the two end of the conductor. There is two end, that means there is difference in potential between two end, and we have to maintain a condition over here, a fixed temperature. The primary criteria for following Ohm's law is the fixed, we have to ensure here fixed temperature. At fixed temperature, when current is flowing through a conductor, then the potential difference between the two end of that conductor will be directly proportional to the current flow through that conductor. অর্থাৎ একটা কন্ডাক্টরের ফিক্সড টেম্পারেচারে, স্থির তাপমাত্রায় একটা কন্ডাক্টরের দুই প্রান্তের বিভব পার্থক্য বা পটেনশিয়াল ডিফারেন্স হবে ডিরেক্টলি প্রপোর্শনাল টু দ্য কারেন্ট ফ্লো থ্রু দ্যাট কন্ডাক্টর। ওই কন্ডাক্টরের মধ্য দিয়ে কতটুকু কারেন্ট ফ্লো হবে তার ডিরেক্টলি প্রপোর্শনাল বা সমানুপাতিক। সো টু omit the proportionate sign over here, we can use a constant R that is called here resistance. R is called resistance, or বাংলায় যেটাকে আমরা বলি রোধ। রোধ ইজ রোধ বা রেজিস্ট্যান্স হচ্ছে একটা বাধা, হিন্ড্রেন্স
or obstacles in flowing in the flow of current. Okay, রোধ হচ্ছে একটা বাধা. So for determining the current from this circuit, we can write it just like this one: I is equals V divided by R. And what is called the resistance over here, or we can write it as R equals V divided by I. Okay, so what is called resistance? The resistance is the hindrance. I have told already, the resistance is the hindrance or obstacles to the flow of current through a conductor. Or according to this equation, the ratio of the potential difference of a conductor to the current flow is called the resistance of a conductor. And what is its unit? Its unit is the potential unit of potential difference is volt, and the unit of volt is written in short form V, and the unit of current is ampere. That means volt per ampere. But in our conventional use, in our practical use, the unit used for measuring the resistance is called ohm. Here is a italic sign, ohm. Ohm, that is the unit of resistance, ohm. Okay, so we have known about the resistance, and then in determining resistance, there are some points, or there are some laws related to resistance. Then some laws of resistance. That means on what point the resistance depends on what point, on what criteria, কি বিষয়ের উপর resistance depend করে. These are the laws of resistance. First one is the resistance of a resistance টা কার হয়? Resistance of a conductor. একটা conductor resistance হয়. So whenever charges, current flow means charges, some charges are flowing through this conductor. So a conductor কিছু atom থাকে, for example black dots are just representing the atoms of the conductor. তো এই atom গুলোর সঙ্গে কারেন্ট ফ্লো হওয়ার জন্য যে চার্জগুলো, সেই চার্জগুলো যখন সেখানে কোলাইড হয়, কলিশন হয়, দেন সেই চার্জগুলো ফ্রিলি মুভ করতে পারে না, যে বাধাটা ফিল করে, দ্যাট ইজ কল্ড রেজিস্ট্যান্স. সো কন্ডাক্টরের লেংথ যত বড় হবে, whenever the length of the conductor will rise over here, then the obstacles in moving the charges through it will also be increased. So length is the length of a conductor is directly the resistance of through a conductor is directly proportional to the length of the conductor. That means the higher the length of a conductor, the higher the resistance the current will feel over here. The conductor length যত বড় হবে, আর সেখানে resistance তত বেশি হবে. This is the first law of resistance, or resistance depends on the length of a conductor. Second point over here is the cross-sectional area. As this is a conductor, this has a cross-sectional area, and if an object of thin cross-sectional area, if we consider over here, and an object of thick or larger cross-sectional area, if we consider in case of thin cross sectional area, যেখানে cross sectional area খুবই ছোট, সেখানে atoms গুলো অনেক closely থাকে, and the atoms are aligned in a close position. So on that case, charges feel more obstacles in crossing through that conductor. That means movement of charges is called movement the electricity. So যদি একটা কন্ডাক্টরের ক্রস সেকশনাল এরিয়া অনেক সরু হয়, ছোট হয়, on that case এর মধ্য দিয়ে চার্জগুলো ফ্লো হওয়ার সময় বাধা বেশি পাবে. সো ক্রস সেকশনাল এরিয়া যত বড় হবে, রেজিস্ট্যান্সের মান কিন্তু they are inversely proportional. R is directly not directly proportional, inversely proportional to resistance. ঠিক আছে? So cross sectional area
যদি বড় হয়, on that case the resistance will be lowered, and if area is higher, then the resistance will be low. If the area is higher, resistance will be lowered, and if the area is lower, then resistance will be higher. যত cross sectional area ছোট হচ্ছে, on that case বাধা বেশি পাচ্ছে রেজিস্ট্যান্সের ক্ষেত্রে। ঠিক আছে, অর্থাৎ রেজিস্ট্যান্সের মানটা বড় হচ্ছে। ক্রস সেকশনাল এরিয়া ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল মিন্স ক্রস সেকশনাল এরিয়া কম হওয়া, দ্যাট মিন্স রেজিস্ট্যান্স বেশি হওয়া, সেখানে বাধা তত বেশি। আর ক্রস সেকশনাল এরিয়া যদি বড় হয়, ইফ ইউ কনসিডার হিয়ার যে ক্রস সেকশনাল এরিয়া বড় হচ্ছে, অন দ্যাট কেস অ্যাটমসগুলো, অবজেক্টের অ্যাটমসগুলো কিছুটা দূরে দূরে থাকবে, অ্যান্ড অন দ্যাট কেস দ্য চার্জেস উইল বি এবল টু মুভ ফ্রিলি থ্রু দ্য কন্ডাক্টর। সো ক্রস সেকশনাল এরিয়া বড় হওয়া মানে সেখানে রেজিস্ট্যান্সটা কম হয়ে যাওয়া। So they are inversely proportional. Another point is important over here. The resistance also depends on the material of a conductor. That is not included on your book, but that is also a major point. যে এক একটা ম্যাটেরিয়ালের এলিমেন্টসগুলো এক এক রকম থাকে, এবং তাদের অ্যাটমসগুলোর অ্যালাইনমেন্টও এক এক রকম থাকে। সো এলিমেন্টস অফ ম্যাটেরিয়াল, কি এলিমেন্টস দিয়ে একটা ম্যাটেরিয়াল বা একটা কন্ডাক্টর তৈরি হয়, তার উপরও কিন্তু রেজিস্ট্যান্স ডিপেন্ড করে। রেজিস্ট্যান্স ডিপেন্ডস অন দি এলিমেন্টস অফ আ ম্যাটেরিয়াল। So these are the laws, or these are the terms related to the measurement of resistance, or the resistance depends on these major factors. Okay. I want to just disclose the class over here. In the class over here, in our next class, we will try to have some discussion about specific resistance, conductivity, fixed resistance, etc. So I think you will have a look on the next topics in advance, and you will just try to make a note from this lecture, and you will definitely submit your classwork to the comment section of the class. I just want to thanks to all those boys who have submitted their classwork in my earlier class, but I'll request to other boys. Firstly, I'm requesting, but this is your demand, your importance, that you must do your work in proper time, because if you don't submit all these works, in case of counting CA or SBA marks, I won't consider or I won't take your part. I will just do according to my statistics, according to my list, who have submitted their work, who have completed their classwork or homework. So boys, have a good time, and see you on next class. Thank you all.